mukola bulungi okwekumira Cross TV era nga buno obudde bwennyini tuba tuyingiddeyo ne programu yaffe ey'ebyobulimi n'okulunda era nga leero tutambuliddeko ku Nakawuka Road Sissa Wamala nga leero gye tugenda kutunuulira ebyokulunda oba engeri gy'osobola okulundiramu enkoko ennyingi mu kafo akatini. Wewe okola kyamaanyi okwekumira Cross TV ekuwummuza obwongo ebeerawo mu mbeera enzibu n'ennungi ebeerawo n'ekusanyusa ebeerawo n'ekuzaamu amaanyi ekigambo kyaffe lunch hours ne never give up ne services zaffe ziba zigenda mu maaso weetuli okulyowa emyoyo gyammwe n'okubagumya eyo yonna mu mbeera gye muba muyitamu. Leero njagala tugende tunyumyemu n'abalunzi baffe ab'enjawulo era nga tuli ne bannaffe abanyonyi cage suppliers abo abakolera cages ezikyasinzeeyo obulungi era n'obugumu. Kakati leero njagala tufokasinge ku kulundira enkoko ennyingi mu kafo akatini era nga tukozesa ne cages. Mukulikeyo mulango leero tuli ku Nakawuka Road Sissa Wamala nga leero gye tutambulidde era nga tugenda kubeera nga tutunuulira nga we mbagambye okulunda enkoko. Abasinga enkoko zibadde zibatawaanya kubanga balina space ntini ate baagala okulunda enkoko ennyingi. Leero tuli ne bannaffe nga we nabagambye abanyonyi cages era tugenda kubeera nga tunyumyamu nabo kubanga bakunoonyeza amagezi gwe alina space ntini ate ng'oyagala okulunda enkoko zo bulungi. Twagala tutunulire cage eno kyanjawulo ki ekigiriko era lwaki oba olina oggyettanira era nga munnaffe ono ali wano agenda kubeera nga yennyonnyolako ava mu Nyonyi cages agenda kubeera nga atubuulira ku mannya ge nene atubuulire ebyenjawulo ebiri ku Nyonyi cages. Sebo tusanyusa okulaba Cross TV. Nange nsanyusa okusanga Madam Maggie. Amanya oyogerako na Musa Busula era nga nsooka ekiramuso ekisinga obunene eri bannaffe Abaisiramu. Assalamu alaikum warakumatullahi wabarakatu. Wasiibye? Nasiibye mama. Era nga ndi musajja Muisiramu. Nga mu Nyonyi cage supplier nga nkolanga manager ngera ndiza okunyonyola ku cage eno eri bannaffe abagamba nze sobola tulunda ndi mu kifo kifunda nga cage eno cage yaffe byanjawulo ki byerina nga cage eno erina ebyenjawulo bingi nnyo era byengenda okulaga wano ku bannaffe aba Rest TV. Nga cage eno tulina cage yaffe eno ng'omulunzi yenna agenda okulunda agamba nina space nfunda nga unity eno tuzogera mu unity. Kati unity yeriwa unity waliwo abagenda nga taina kyamanyi ku yes abadde yamanyire ekiyumba ekinene n'ateekamu enkoko ze zibiikirawo wansi kati unity yeriwa. Unity eno tugibala unity we tuba tubala unity eno eva ku stand eno paka ku stand eyo gyolaba Madam Maggie. Nga unity eno mu bwanvu bwayo mba mulunzi agamba nina space nfunda ekola unity wemba nkutte tape measure nkozesa futi 4 obugazi then nenkozesa futi 8 obuwanvu yeyo gundi eyo mba ngenda teekamu enkoko 16. Mwe space enti yes mu space eno nga bulika erina bu party bwazo nga kapati kano okuva awosisewe waliwa kano kaba kajji kano ako ke kajji k'enkoko yes muno enkoko mwezi enkoko eyitawo bulungi yes wana enkoko eyitawo madam kati enkoko eno erina cage eno erina bu party nga kapati okuva wano paka wano nga tuteekamu enkoko ziba 4 then we tubala enkoko 4 kitegeeza wano mu cage munda mugendamu enkoko 4 mugendamu enkoko 4 nga muno mubaamu enkoko 4 kayina bu parts buli kalwenkatwala bwenti kayina bu parts 5 kuno mba nteekamu enkoko zange 16 mu fuuti ziri ze nkugambye mu fuuti ziba fuuti 4 obugazi obwanvu fuuti 8 then omulunzi wawe wokalubi bogamba mbu cage zino nnungi okusinga omuntu alundidde wansi tugenda netuuka ekisala n'ogamba enkoko zange zifunye obulwadde bwe zifuna obulwadde enkoko ezo zino enkoko mulimu enkoko 4 olwo obulwadde obwo bugenda yiikiriza enkoko 4 tezigenda sanga bulwadde tebugenda lumba nkoko zino eziri side eno nga wali kumpi olaba kana akantu
wano ka block kano ndaba kali so close kwene enkoko endala kuzina enkoko ennya endala okubanga obulwadde anti obadde yes mbadde nnyonyola ku lwadde enkoko zino eziri munenya tezisobola siiga zino okuliraana zinne waazo ennya eziriko kyemba nkugambye enkoko nnya ze zigenda okukwatibwa ezo enkoko nnya nga ziri endala tezigenda funa buzibu naye osanga ekiyumba oli alundira wansi enkoko emu nejja neefuna obulwadde abalala bonna ne basanga nga enkoko zonna zifunye obulwadde yes mu budde butono naye kakati ojja funa enkoko nnya osange kano kapaati kalwadde ako kapaati ke kakalwadde oba osobola ozijjamu n'ozijja mu zinne waazo then we tuvaawo ekirungi kyeno keegi bw'otogamba mbu nga ze space nze enkoko ziba tezitupamira zinne waazo tekisoboka madamu kati eno keegi yo gye bayita batya tuli twayogeramu ne mukulu kyambadde n'atugamba eri gye twagenda okukwata yali waayi kati eno yo bagiyita batya tuyina keegi we ziba za nkoko tuyina za njawulo bbiri tuyina h-type yeno gye bayita h-type nga tuyina ne a-type yes nga h-type pupu waawo aba agenda wano kati eno yes pupu w'enkoko eziri wano waggulu yes aba agenda adropinga wano ta affectinga tayina tuteekawo trays wabawo trays gendawo then nowa wano n'agenda wansi ng'ajja agenda bwato nga tosanga buzibu wabula gwe olujja n'osikayo ekitegeeza pupu wa buli nkoko ebe buno buli waggulu pupu aba agenda waggulu agenda ku trays awo zino tule tugituuza kuno nga tosanga buzibu mbwe keegi ziddugadde tosanga buzibu mbwe enkoko zange zirina obuzibu bwa pupu then we tugenda omuli agenda agamba amazzi mwambadde ntekamu amazzi bulikana ku nenjo za fida eno oba tokyayuza fida gwoluteekamu amazzi gwosobola n'oteekako amazzi n'otambula n'ogenda nga toyozeza fida ng'amazzi gatambulira mu pipe eno gy'olaba eno ng'amazzi bwe gatambulira enkoko buli lwejja bweti eba ojja akantu kano koolaba kwenywera amazzi kuno kwekoona n'enywa amazzi nga tosanga buzibu bugamba mbu nteekemu amazzi munda yes nga bwe tugenda ku nsonga y'emmere gw'olujja oyinza ogamba ku makya leero saateereddemu nkoko mmere oba enkoko sinazireeramu mmere kino kiri simple ojja buzi wano n'oteekamu emmere yo n'ojja n'olaba oba eweddemu then olugwamu osobola okuyonjamu fidayo mangu n'oteekamu naye buli lwolundira wansi ng'osanze obuzibu bw'okulundira wansi emmere eyo ogenda sanga oluusi enkoko zigiye zitaddemu kalimbwe nga tezigiridde emmere yo neeyonooneka kyanjawulo ki ekiri ku fida eno okusinziira ku keges endala eziri katale ekyenjawulo kye tuyina fida eno tojja sanga mbu fida emenyese kizibu kyakumenyeka yes kyogamba omugogo mugumu omugongo mugumu nnyo 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 okusinga ku fida zosanga kale zetusanga ku katale yes katale era lwakuba obuzibu bwe tuyinawo nzibu yakufuna kyekibi kyawo naye nga weoze mu Nyonyi keegi supplier buli kimu bwekiri sigamba n'oba ogambye naye ekirungi ekiriwo temenyeka sigamba mbwe egenda mumenyeka enkoko tesobola nagimenya kati keegi yaffe eno tugiwanga bbanga ki okutuuka okugamba nti kati ojja kwetaaga okuleeta keegi endala oba empya madamu mage ekirungi kya keegi eno sigamba mbwe egenda ttalaga ogenda lunda enkoko zo ogamba leero kasooka empumule mu nkoko ogitereke eddamu nekolera sigamba mbwe etalaga waliwo keegi zosanga nga ng'etalaze naye eno keegi nga esuddeyo enkoko ng'egonda naye eno tulina geegi 10 kana akatimba ka geegi 10 kazibu nnyo ate tekatalaga gw'olunda n'ogamba leero kasooka empumule mu nkoko then n'okomawo era oba ogyagala n'okomawo ne tugyasemblinga n'oddamu n'olunda enkoko zo tokisanga buzibu mbu oba keegi etalaze kyekirungi kya keegi njagala obaddiremu ku saizi ya katimba kano kasaizi ka katimba kano mulimu geegi ezi mulimu osanga geegi 8 geegi 10 geegi 6 naye nga esingayo obugumu yeriwa eno geegi nnungi nnyo eno n'oba oŋŋambye kati essaawa eno mbu oba kwate akasumeeni ngisale kizibu nnyo okukalubiza kubanga geegi 10 ogiraba mu saizi n'oba ofunye keegi n'ogamba akatimba akalala n'oleta akatimba kano n'okageregeranya kanjawulo era n'oba ogitunuulidde bwoti kizibu ttalaga
ye geji yetuyinamu twogeramu ne mukulu kyambadde yannyonnyola kubanga abalunzi abasinga bakooye ebintu by'okubeera ng'enkoko ziyitamu. Yes, yes. Kyanjawulo ki ekiri ku keegi zammwe? Eno ekyenjawulo ekiriwo wano enkoko waliwo bw'osanga ng'akatimba kano bulebera nga n'enkoko ne webeeka kutte bweti nga wondaba wenkankwata kasigalayo nga kagoomye naye kati geegi yaffe ogiraba anti babeera wali wansi wano wansi bw'otuuka kisinziira wano bupaati buno obuliwo wano mu mabbali oyinza okukagumya ne kaba nga kakaluba bulungi wano waliwo bw'osanga nga kantu kano si busibe bulungi eyo gyenkugambye geegi gye tuyina obwaffe tebutalaga osanga nga katalaze ne kagenda ne kamenyeka then buli kamamenyeka enkoko ebe eyanguywa wano okuyitawo eba tesobola kugamba mbu wano eba eyitawo mangu. Yes. Wekituuka kukekereza emmere kyanjawulo ki ekiri ku Nyonyi cages? Ekyekekereza emmere kye tuyinawo kubanga ekisingira ddala abantu baagala okufuna amagi naye ate bwe basigala nga bakozesa emmere nnyingi nakyo kiba kibateeka mu loosi. Ekyenjawulo kye tuyinawo ekyo kye mbadde nkunyonyola feed eno ekukaavalingako n'ogamba emmere eno eweddemu kubanga buli lw'ogiteeka wansi togenda sanga enkoko tezijja mmalamu mmere eyo ogenda sanga ziyiyeemu kalimbwe okwate oyiweeyo emmere kubanga ziba kasita ayiikamu kalimbwe ziba tezikyalya mmere eyo naye wano emmere yonna eba nnyonjo eziba ojja n'egimalamu then w'oteekamu ku makya ojja kuddamu oteekemu olw'eggulo kubanga tuziwa emirundi ebiri enkoko baziwa emirundi ebiri toddamu tuteeka mu mulundi gwakulala gwonna emmere yo yonna enkoko zigirya bulungi ne zinyimalamu naye eyawansi eba eyiseemu kalimbwe oluusi ziyiyeemu amazzi bwe bubuzi bwe tusanga naye wano emmere yo eba etambula bulungi. Banga kiri etulina okuteekeramu enkoko zaffe mu keegi? Yes, nga zivudde mu buluda. Enkoko tuziteeka mu buluda within 2 months. Eba etuuse okugenda mu lwansonga akatimba kano wansi kaba tekyasobola yitamu buno bugere waliwo obukoko bw'osanga obutono nga bukyali buto ne buyitamu wano obugere then myezi 2 buba butuuse okugenda mu keegi yaffe eno. So myezi 2 omuntu asobola okwekwata Nyonyi keegi? Aba asobola okwekwata Nyonyi keegi supplier. Then wetugenda omuntu abalunzi abamu basanga obuzibu enkoko zirya amagi. Enkoko zirya amagi. Yes. Kakati ekirungi kya keegi yaffe eno enkoko egenda kuba munda muno eba yakabiika bweti eggi munda muno eggi eryo enkoko egenda oyimukawo teriraba nako eggirijja ne libeera wano oliribiika bweti lyetambuza lyokka ne lijja ne balisanga wano omukozi yenna aba agenda okulondamu amagi ago alisanga wano tajja gamba mbu ate nzigulewo eno then ndio kitegeeza wano amagi we gagenda enkoko eba tesobola tuukawo. Enkoko eba tesobola tuukawo. Yes. Kati wano oba olaba yes. Amagi we gayitirirako tekasobola kugira amagi tekasobola kubendinga nako akantu kagumu nnyo nga we nakunyonnyodde akantu kano sigamba mbu kajja tuuka ekiseera katalage kayitemu. Yes. Mwebale kwekumira Crest TV tukyalina bannaffe abanyonyi cage era nga leero twagala kutunulira engeri gy'osobola okulundamu enkoko zo mu space entini ate n'ofunamu kingi n'okusinga oli azirundira awantu awagazi era nga mulabye abadde atunnyonnyola spacing ne boxes n'ebintu ebirala n'obugumu bwa katimba. Kakati wano twagala tutunulire engeri gy'osobola okufeedingamu enkoko zo oba engeri gy'osobola zijjanjabamu era nga abadde akyatutwala mu maaso Mr. Haji yatugambye yasiibye naye ffe twalokoka twayatula era we tunaaviira wano tujja kubanga tunyumyamu tulaba oba asobola okukkiriza Yesu ng'omulokozi we. Sebo obadde okyatugamba nti woba kufeedinga enkoko zino? Yes, kati tugenze kufeedinga y'amazzi wano tugenda waliwo busanga obuzibu bw'okugema amazzi amazzi kati abadde abuuza oyinza ayinza obuuza nziwa nti eddagala baketi eno tugiteekayo nga ya ddagala etuyambako ku ddagala omuntu ayinza okujja nga agenda kuteeka mu ddagala nga agenda kugiteekamu kasitoma waffe agenda kujja ateekemu baketi muno eddagala alitabulire muno then buli watabula bucket lwakuba nze njijjeyo kubalagako bulazi bucket yenkana erina grams 10 eteeka mu lita 10 otabulira mu lita 10 then customer waffe tajijjaayo wabula nze njagadde kula bucket eyo etuyambako kutabulira mu ddagala buli otabula eddagala enkoko zino zonna
eno ziri unit 3 buli unit esaving enkoko 16 mu unit ezo 3 enkoko zonna zigenda kuba zinywedde eddagala eyo once naye olina bw'otabulira wansi waliwo etajja kunywa mazzi etajja funa mazzi ago ng'oluusi gayiseemu oluusi nafu tejja sobola tuuka naye buli wekwata akuuma ako enkoko zaagala nnyo akuuma ako buli webojja akuuma ako egenda funa eddagala eryo emala enywe then eddagala eryo waliwo bagamba nayozeza nawadde enkoko zange eddagala erigaana ovaamu eddagala eryo tulijjamu tutya ng'omaze okugema enkoko ezo eddagala eryo enkoko zonna zimaze okutambula ogenda ku kasitoma waffe ogenda kukwata amazzi ogateeke mu baketi eyo abamu bateekako ne bagakonekitinga ku tanka ennene okuva ebweru osumulula tanka eri nebeera open n'ojja wano olwo tuwoza mu payipo tumaze okuwa eddagala liweddemu tugenda kuwoza mu payipo tuteekemu amazzi agali clean yes tugenda kuta tanka eri ebeere open oba ogayiwa omwo then ojje wano okuuleko kuno olwo amazzi gaba gonna gagenda yitamu lutemu gajje gafulumira awo ebikyafu byonna biveemu era kyova olaba nga tuteekako ebintu ebiyitibwa buno bukulaga amazzi agali munda gaddugadde enzirugala ki oba munda muddugala ki ne bukuyamba ogirabira kantu mumakoona agameera oba amazzi gaddugala ge wataddemu yes kakati nina ekibuuzo kyange kiri ku nipples zino waŋŋambye luli nti munda mu keegi muno tuteekamu enkoko nnya golooza nipo eno si ebanga si like enkoko ennya zonna okubeera nga zifiidinga kuno lowooza si mwandibadde mumuteekamu at least nipples nga nnya madamu magi tugenda ne tulaba kanipo kano nga akatono naye buli enkoko lwekakoonako kalina amazzi gaako mangi nnyo actually tewali competitions nkoko zino tezinaamu wadde competition n'emu lwa nsonga ezimu zigenda kuba ku mmere endala ejjeewuli enywa amazzi enkoko eno enywera ekitene ennyo kano kanipo enywerera seconds nga ndowooza 3 amazzi agabeerako amangi okwo then nevaako enkoko tezisiiba mbu zigenda siiba ku nipo okwo nga zinywa amazzi buli weenaalya emmere ejja kujja enywe eveeko endala ekole ki enywe era woziwa emmere zonna nnya zibeerako eri weewulira ng'ekkuse ng'eyagala mazzi ng'enywa nga n'endala ejja enywa tetusobola teekamu nnya zonna ziba za bwereere emu ezimala tujjukize ku mannya go ne position y'omunyonyi amannya mpitibwa Busulwa Musa nga munyonyi nkolanga manager Musa no yanunula abaana ba Isiraeli kyo kyali kituufu nnyo era basiramu bagamba wekiri maama era ye yabanunula tetusobola tusinza omuntu omu yes yes mbadde twagala tugendeko mu nkoko tusobola okulaba amagi nga we naganyonyodde nga we gali n'enkoko nga bwe ziri ennywa n'enzinywa mwezi tugenda ziraba omulabi waffe omulungi naggambye tuli sisa wamala wano ku Nakawuka Road era nga njagala tugende tunyumyemu nennyini faamu eno nga tetunnagenda mu nkoko atubuulire ebirungi byafunye yatandika atya okulunda enkoko era miganyiro ki gyafunye mu kulunda enkoko weewaawo then tujja kwogeramu ne boss wa Mr. Moses erinnya liri eddala nze kyemmanyi nnyumiddwa erya Moses kuba Moses ye yanunula abaana okuva Egypt the Israelites from Egypt so wano wetuli wano tuli mu kutambula n'omununuzi agenda kubeera nga kukwatirako mu nsonga y'okulunda enkoko akutwale mu kwongera ku makungula amalungi oba mu production ennyingi okusingako awo woobadde katugende tunyumyemu nennyini faamu eno tukomawo tovaawo. Yes, tuli ku Nkulu Nnungi Farm era nga omukyala ayimiridde mabbali gange Nalongo Mulamba we naviira wano ng'amafuta nga tutte ag'okuzaala abalongo yennyini farm eno. Kakati twagala atunyumizeeko ebizibu oba challenges zazze ng'asinkana oba yatandika atya farm eno. Nyabo tusanyusa okulaba Crest TV. Okay, nange nsanyusa obbasanga. Yes. Okay. Amanyago? Amanya nze Nkulu Nnungi Agnes. Yes. Watandika di farm eno? Farm eno twagitandika like 3 years back. Yes.
nali new in farming, naye nga farming njagala. I started with 200 birds. Naye nvaawo to get experience and know how to go as in poultry. Then after the 200, then increasing to 500. Experience emaze kweyongerako. Cut from 500, nenzira kwa ku 2000. I have 2000. Yes. Did someone inspire you? Mm. Or you had passion for it, yes? I had passion, and at the same time, I was looking at a business I can have at home. I do, as I look after my family. Yes. And that's what even my husband wanted. So in that, we opted for poultry. Were you in some other job or something? Before, yeah, I had a different job, but I forego that. Yeah, so I came in for poultry, which I love. And you've been in poultry for those I've been 3 in years? poultry for 3 years, yes, and I love it. How have you found it? Poultry is good. Poultry is good. You have to give it time, first of all. Yes. Yeah, it needs time, it needs care. These birds are good because the way you look after them, when you look after them well, they give you well. If you want to earn, to get more from them, like maintain their, like they've seen cages. Yes. These cages are so nice. They are cost effective. Yeah, yes. Space. You have this cage. You in a small space, you can have so many birds. On labor, paying labor, if as in cutting costs on labor, like I have the 2,000 birds, but I have only one boy. Who takes And care of them? yes, who takes care of them? Wow. Than if they were on litter, you find yourself you need like 2-3 boys if you're there, because me I'm always there. I come in, I help him. And on top of that, cages, when you're using cages, they are so good in that you even have clean eggs. In fact, I have a customer. In fact, there's a time he told me, Narongo, people like your eggs. Why? They say, Narongo's eggs are always clean. I said, you see, when you have cages, you have that advantage. And another thing, it's almost hassle-free. Because like with my boy, you in the morning when you feed them, the water is automatic, it moves. Then you have your time to relax and do what? And usually some people used to think, like my friends, they're like, hey, you're going in poultry every time, you'll be there, no time to rest. But here when you have cages, you have your time to rest. Feed them, make sure you vaccinate them well, make the feeders, make the drinkers clean, make the place clean. You'll be fine and you love poultry. Actually, you mentioned of the issue of workers. Many owners of farms are complaining about workers. After saying that you're only using one boy. So those ones should opt for cages, let me tell you. Yeah. In fact, with even like 10,000, you don't need much people. You find you have like 2 boys. The challenge here I see in cages is maybe taking the droppings. It's why it's somehow hectic. But the rest, feeding the feeds, and that is all. Water is there. What do you do when it comes to brood and then the other growers? You know that As in the stage. brewing stage. Yes, Brewing yes. stage, we as in we said, when you're in something and you have That's passion in it, yeah. you research, you get information from other farmers. Like me before, in fact, was my first time. I had friends who are in farming, so I would go there. I got the information. You would practically even sometimes go and see what is there, as in What's on ground. on ground. See, in fact, there's a farm, my friend I visited, he's in Nakauka. He told me you need to have like a poultry house after that to help you, like a poultry house. No, a brooding house. Sorry. It's a brooding house. It helps, whereby there is less
air what? Air flat. It will be there, but a bit less. Not like, you see, like this building here. If you're to use it for brooding, you have to bring the ntundubare, but if it's like, Cover up to reduce on yes, the a flow of air, air, yes, when the birds are there. But like when you have your the brooding area, it becomes easier. You've prepared it for brooding. Yeah, and then in brooding, what you need is much attention to those young chicks. Like you look after a baby. That's how you have to look after those young chicks. Pay attention, give them enough light. Aeration, we usually, as in, it keeps changing from each stage. 1 week you change, a second week, like, at least we have that information. Vaccinate Nanka, give them the vitamin to make them strong as they are growing. Follow the vaccination timetable. And you're done. After like 4 or 5 days, you remove the brooding papers and your birds are fine. And tubadde tukyanyumya kubanga kati olaba ebintu ebisinga okutawaanya abalunda enkoko batya ebintu bingi, especially kalimbwe. How have you maintained that? How have you managed the issues of droppings? Karimbwe, before, when I was still on litter, in fact, it has market. Like for us here in Nakauka, I think there's still more land. So we have so many farmers who deal in greens. Those people who have nakati, dodo, cabbages, they would usually come. In fact, it was on high market. They used to take it immediately. They liked it, in fact. But now with this, I think that's one of the challenges of cages still. But I was planning I want to have biogas. Okay. Basically, biogas. Actually, every person is opting to biogas. Yeah, because biogas, you use your droppings from your birds. At the same time, you're gaining it as in cooking, lighting, and the like. You've talked to people using it as fertilizer. How have you been selling it off when it's still raw? Oh, manure. No, the litter one, it's dry. Yeah. You just pack from the poultry farm and you pack them in sacks, they come and take. Okay. Yeah, but these ones, I hadn't started selling it. Because me, myself, I have a farm. I was putting some in my farm. Even my matoke here, you can see. Yeah, they're looking very good. So I would put some, but I'm planning to have, to use it with biogas products. Okay, I see your home is just next to your farm. How do you maintain the noise? The noise, it's not much. Yeah. Like, you the rich guys, you don't want noise. You don't want noise? You don't want. You want in quiet places, a place that can help you calm down. And now you're putting not really. In fact, the noise is not much. I think because maybe of this war, but noise not much. And when they are fine, when they are okay, they have enough food, they have enough water. I don't usually get all that bad noise as such. Maybe once in a while at night, when the rats, sometimes rats pass and they get scared and they make that noise. But I've improvised. You've seen my kapus cat. They no longer make that. And once in a while, yeah. And when they say that noise, you wake up and put on the light. They stop. Really, the noise is not much. The other challenge is water. How are you managing also the issue of water? Be okay. Before starting, as you've said, before starting any business, you have to first get some information, more knowledge. Because they tell you this, like we have layers, almost 99% of the egg is water. So when you're to invest in like in poultry, you need to have enough water. And what we did, we did underground water. It's there. We pump it. We have a pump. We pump it. Goes to the tanks. Yeah. We use here for poultry and we even use at home there. Security-wise? Security, I think first and foremost, it has to be good. Even as ourselves, you can't say I have enough security, no. It has to be good. Then we've tried, we have a fence. There's power there, and at night we switch it on, but it's just half of the poultry place. The other side it's not there. But we are planning, and
we are planning to have cameras. Planning to have a camera at the entrance, yeah. Because you know, with the poultry challenge, again, another challenge is in like this egg laying birds, egg stealing also. So when we have a camera, whoever picks you're seeing, and wherever the egg is being taken, at least you can trace and see with the camera. That's what we are planning to do. In fact, the camera is... Then we have dogs, sorry. We improvised with 2 dogs. We have 2 dogs which are there at night, you know. Then also the other thing that disturbs this chicken is the diseases, you know, those ones in water, then the ones brought out from us, the vistas. Yes, as I had said earlier, we all need care. Human beings need care. Wherever you go, almost care is needed. The same applies to these birds. You have to make sure we maintain. No, first of all, we follow the vaccination timetable. You have a vet doctor on you? Yes, we have them there. We have them, but basically you yourself, the farmer, you have to do the yes. You should be the first doctor. If these drinkers are clean, honestly, and the food is mixed well, and you vaccinate as how you were told, because wherever you buy the chicks, they have their timetable, what you're supposed to follow. Follow them, then I think like after 2 months, then there are those obvious ones we have to do to maintain our birds healthy. Okay. Like my vet told me, like after, like there, how can I call them, like compulsory? There are those compulsory vaccinations that you have to give. You have to follow like the first, those measles, like you hear Newcastle, Gumboro, all those things you have to vaccinate like within 1 to 2 months. Then after that, we have they say there are three basic ones. You make sure you have to deworm, you have to give the vitamin, then you have to be mixing. If I say like this month I'm giving IB, then the next month you give the IB, you deworm, you give the vitamin to make them strong every time. That's what my vet told me every month, and it has helped me. My birds rarely get sick. That's why I have that time. You can feed them after feeding. You there, you go where you want to go, and your birds are healthy. Then like the next month, if I say like this month I've vaccinated IB with you followed, you deworm, you give the vitamin. Next month I will say you're going to Newcastle, you're going to use Newcastle plain, still deworm, give vitamin. Then the next day you interchange, say IB plus Newcastle. Deworm, give the vitamin. Honestly, I followed that. I have no problem with my birds. I enjoy my farming. I enjoy my poultry. It's rare to find my birds sick. And me myself, because I'm always there, I usually check. Like we get information when you're passing through your birds, try to check the droppings. Check the color. Has the color changed? If it's like there's like yellowish stuff, you know, there's coccidiosis. The immediate I give coccidiosis. I don't wait to see all the birds sick. You've been checking, say, there's something like deworming, I think, or I need to give Newcastle, there's this sign. We usually check. Okay. And another thing, when you're going through like these ones in cages, another advantage of it, you can easily identify the sick bird. Reason being, like in the morning when you're feeding them, they all, we are not explaining from the practically, they all bring their heads and they are eating from the feeder. Especially those ones which are sick, they are cooks, turn off from yellow, turn off from red to like dark. They become dark. You find like there is that brown, bluish starts. Sometimes they become small. So I check, this bird is sick. You put it out. We have a separate room where they call it like treatment room. Yeah. Then you give it more attention, more vitamin. As you treat, you give it more treatment. Okay, you have explained it all well. What advice do you have to those ones planning to join poultry, those ones in poultry and are going through tough times? Poultry, honestly, I advise people who want to join. It's a good business. A good business, but what I can advise my fellow farmers to be
Like me, how I started, you need to first have information about farming. I don't think it's only farming. I think any business, you need to first visit like farmers who are already in business, get some tips, some ideas. And then they will help, and usually when you come at the farm practical and see and you explained, you learn more. Give it attention. Poultry is good. I've personally gained from it. I love it. I encourage more people to come in. I told you, I started when I was small. 200 birds, not as little, but at least from 200 birds, I was able to expand my business to 500 birds, and I had even saved some more money. You've seen my cages. I managed to have some money saved, and then my husband added for me. I got the cages. Now from these cages, from the caged birds now I tell you, I have my savings. I'm planning. I want to become bigger. I want to become a big poultry farmer. Well, so next time when you're inviting us, we are going to see a big poultry farm. Yes, we'll find it, and you will also love it. You know, next time you will say, let me go to poultry. It seems there is money in poultry. You will love it, yeah. Okay. Basically, we've done even with I've like now we on top of what we've gained from the eggs, from the birds, we have enough eggs at least. My kids, like she was here, we no longer buy eggs, like chicken. That's now you can. Yeah, honestly, there is good business in poultry. That's why I'm in, and I'm trying to expand it each and every time. Remind our viewers about your names and the last message to them. Kurununj Agnes Wamara Kauku Sisa Nakauka Road. It's the last information. I encourage clients to come and buy eggs from you, or you already have enough market? No, I do welcome more market, though I'm not yet big. You know, in poultry, I need to. But at least how many trays do we produce? A day. Yeah. A day. Week. Let's say a week. No, a day I count like 55 trays. That is around 70%. Then you multiply. That is 5 days. That is 7 days. That is 50. That is 350. I think it should be like in 400, 300 something. Next time we shall come here and talk about record keeping. Okay. I have, but people, you were so abrupt to me. I know information. Yeah, but that's when we get the real information from you guys. Okay, when we inform you, you prepare a lot and lie to us. No, not lying, like as in you become prepared. Okay. You but plan. We shall come back. Like I told you before starting, I had to get information, but you don't just get in something like that without any clear information. Okay. Next time when we come, you'll be prepared. Omulabi waffe omulungi tuli wamala sisa ku Nakauka Road katika tunyumyemu ne mukulu director wa Nyonyi Cages nen tugende mu nkoko tulabe enkoko zino baziteekamu batya mu cages zino tugendeko mu Bulango Katini tukomawo ne director wa Nyonyi Cages. Omulabi waffe omulungi oba weetaza ab'Ennyonyi Cages genda ku screen zaffe kuliko ennamba zaabwe bakyalireko bakubireko kuliko contacts zaabwe amasimu gali awo ku TV yo beera ng'obakubirako obeebuuzeeko oba bakyalireko ku matabi gaabwe ag'enjawulo eggayaaza bajja kuba nga bakuweereza bulungi balina services ennungi balina cages ezikyasinzeeyo obugumu balina cages ezirina space emala balina cages z'osobola okutabula eddagala omulundi gumu waggulu mu ttanka enkoko zo zonna ne zibeera nga zifuna eddagala n'ekirala balungi nnyo mu kuseetinga akafo akatini n'olundiramu enkoko ennyingi ddala okusinga okulundira mu kifo ekigazi era nga wano we tuyimiridde tuli ne director omulamba agenda kubeera nga atubuulira ku mannya ge then atuwe n'engeri gye yatandikamu Nyonyi Cages. Sabo tusanyusa okulaba Crest TV. Nange nsanyusa obbasisinkana. Amannya go?
amanya n'eddoboozi ndi Kyambadde Baker. Yes. Ennyabo. Osanze otya business eno? Business eno? Well, business eno simbi nungi lwakubanga yeetaaga okubeera nga olina ekituufu, ekintu ekituufu bakasitoma kye beetaaga. Mu kusooka nasooka nentawaanamukko kale nga nkyanoonya keegi ennungi kasitoma eyinza okuyamba kasitoma. So mweyo process nasumbuuka namuuko nti nali nnoonya bunoonya keegi, ekika kya keegi ekirungi ekiyinza okutuukagana n'omutindo omulunzi gwe yali etaaze ekitamusumbuwa. Tubadde twogeramu n'omukulu Musa n'abeera ng'atunyonnyola keegi yo engeri gy'eri engumu okusingako ku keegi ez'endala. Kiki ky'olina okwogera ku ekyo ky'oyongerezaako ku keegi zaffe? Kakati keegi zaffe ziyina, omanyi keegi ekolebwa ebintu bisatu. Keegi ekolebwa stand ekwata obutimba, then nekolebwa feeder enkoko mwe ziriira emmere, then nekolebwa ne water system kwe kuli pipes ne drinkers. Kakati bwe tutunuulira keegi zaffe ze tulina, stand zaazo ngumu bulungi, ebyuma tukozesa bya 2mm. Ekyuma ekya 2mm abamanyi ennyo eby'ebyuma ababo babitegeera, kibeera kigumu bulungi, kizitowa bulungi ate nga kiri strong, kwegamba ne wobeera otaddeko all capacity nti obuzito bwonna bw'obeera okitaddeko kibeera kisobola obusitula. Kati keegi twasooka ne tukola research, twakola research ez'enjawulo, then ne tugezaako gauges ez'enjawulo naye tulaba tezituukagana na mutindo, then kwe kufuna eyo gauge gye twaleeta, katimba kaffe kali gauge 10. Gauge 10 omuntu amanyi ebya gauge ye agitegeera, kali well galvanized ng'ate gauge 10, so kabeera strong eri enkoko. Obuzito bw'enkoko obw'enkoko ezirina okugenda mu keegi bw'oziteekamu tezifuna buzibu bwonna, era enkoko etuulamu bulungi nnyo nebeera nga teyina buzibu nti oba akatimba keewese oba akatimba okugulu kuyiseemu. Ate ekyo bwe tutuuka ku kya feeder ye eri strong kubanga bwe tudda ku cages, keegi nga bw'ogiraba, keegi ekwatibwa stand n'ekwatibwa ne feeder. Kati singa oddira n'obeera nga otaddeko feeders nga zigonda, ogenda kwesanga nga cages zibendinze nga zeeweseemu wakati. No, live about emmere ebeera tezitowa nnyo, naye weight y'enkoko esupportingibwa feeder ne keegi. Kati feeder weebeera nga teri strong, which means ne keegi ne weebeera ngumu egenda kukola ki? Egenda kubendinga kubanga enkoko ziba zizitowa. Okitegeera? Okay. Kakati olaba abantu abasinga we baba baagala okutandika okulunda oba banaateeka ssente mu kintu kyabwe, baba baagala ekintu ekibawa kale ekintu ekibanga kiraga value we bateeka ssente. Oba okiraba lesse oli abadde alundira wansi, already ekifo kyabwe yazimba lumu
n'ateekawo wansi kati ate gwe omuwa idea ey'okutandika okugenda mu keegi keegi eno ekitegeeza ino okuba ng'esobola okugenda akabanga akawererako ddala oba okiraba saagala kintu kye ngenda tuteekamu ssente leero enkya kife kati bukakafu ki bw'olina okuva mu Nyonyi keegi suppliers nti keegi yange bw'oba ogiguze bbanga ki lyemala naawe okutuusa okugamba nti kati kandowoozeeyo nzizeewo ekipya ekikadde nga kikaddiye. Webale nnyo okubuuza kibuuzo ekyo. Manyi abantu bangi bagula cages naye nga tebamanyi nti nno keegi kika ki kyalina okugula nti keegi eyo gyaguze egenda kukola bbanga ki bamala bagula agenda ozituuseeyo like mu myezi 3 mwaka gumu keegi neefa myaka 2 naye keegi yaffe eya Nyonyi keegi suppliers eri strong nti esobola okugenda emyaka 7 ku myaka 10 nga kasitoma agikoleramu buli mwaka ng'agikoleramu nga tefunye buzibu bwonna then kisinzira bw'obeera kale nga kasitoma omanyi mulimu abantu abamala geekwatira keegi ejamala myaka 7 ne bw'obeera waliwo abantu b'otuukako nga bannaaye nga ye alabirira nnyo mulimu omuntu ng'alabirira bulungi mulimu omuntu gw'otuukako nga ye bwe kituuka ku kyokulabirira ebintu bye like katugambe omuntu ng'aguze emmotoka waliwo omuntu kati gwe n'ogula emmotoka nange nengula emmotoka naye kati eyange neekaddiwa mangu nnyo kubanze enkwata bubi okitegeera naye ate ne wabeerawo oli nga ye kale ne wabeerawo kati nga ggwe ng'oguze emmotoka yo nga tugiguze kye lumu naye gwe ng'okwata bulungi being nti abakazi muli beegendereza eyiyo neetwala ebbanga ddene okitegeera kati omuntu wabeera ng'akwata bulungi keeges ezo zimalawo emyaka 10 bano abakwata nga nze abalinga nze kaŋŋambe nga nze emala emyaka 7 enyawo. Okay, kakati Nyonyi keegi suppliers tuyinayo products endala tuyinayo keeges endala Nyonyi keegi suppliers first of all tuyina keegi z'enkoko keegi z'enkoko tuyina anti omanyi mu nkoko we tuba twogera mu nkoko tuyina broilers tuyina ne layers yes mu keegi z'enkoko tuyina ebika bibiri tuyinayo ekika kya H-type n'ekya A-type nga tuyina A-type ekya layers then ne tubeera ne H-type rather ne A-type nga kya broilers then ne tubeera ne H-type nga layers era ne tubeera ne H-type nga layers then era brooder kye kimu nazo zibeeramu ezo type so tuyina ne brooder cages era mu type ezo H ne A then tetuyinayo cages endala katugambe ng'ez'obumyu tulina actually nalina omusumba yali luli ayagala okumanya oba mulinayo keegi z'obumyu ate wakola ensobi wali muleese buleese kakati tulina keegi z'obumyu obumyu tulina keegi za mirundi 2 tulina keegi ebeera ng'eyina grass rack ng'eriko ne water system grass rack ye gye bateeka emmere y'obumyu grass rack okay let's say it's a feeder yes it's a feeder naye kati eriko feeders za mirundi 2 bwe ngamba nti no grass rack mbeera ntegeeza feeder we tuteeka omuddo feeder omulunzi waalina oteeka omuddo that is what they call grass rack then nebeera ne feeder egenda mu pellet ako kabeera katono nnyo kabeera ku kaggi katono nnyo yes eyo ye feeder eyaki rather yeyo keegi y'obumyu ebeerako ne water system
waliwo ezibeera nga zi collectingira omusula emabega, waliwo n'ebiyumba bibeera nga biri like organized, like bw'ojja ku Nyonyi Cage Suppliers, yes, ng'oyagala nti nno ng'oyagala kulunda bumyu, before nga tonnatandika n'ogamba kaŋŋende bano abaami mbeebuuzeeko, osobola okwesanga nga oluusi tolinaawo na kiyumba. We do plan. Tukukolera plan ne tukuwa samples za cage gye tulina, then ne tumala ne tukkiriza nti no tukole eno, n'ogamba nti no tukole eno. Bw'ogamba tukole eyo tukubuuza bw'obeera olina engineer wo tusobola omugamba ekyokukola nti nno okusinziira ku eno cage customer gy'alonze kola bwe kiti, no nti ku bumyu bwokka n'enkoko nti kola bweti, okitegeera, oba ng'ekyo tokisobola then ffe ffennyini tulina ba engineers baffe ne tukola ki, ne tukukolera ekiyumba. Okay, kakati abalabi baffe balagirire ku we babasanga branches zammwe ez'enjawulo, then obawe ne ku namba zammwe. Okay, nga sinaba kubalagirira, nina ebintu byendeseeyoko. Tukola hydroponic fodders. Hydroponic fodders ezo abalunzi bazimanyi. Olimirako omuddo, olimirako omuddo n'ogukungula mu wiiki emu, like ng'osimbyeko kilo emu ey'akasooli evaamu ekubisaamu emirundi 6, like enkoko bw'obeera ng'olina enkoko nga tugeze 10 ng'oziwa kilos oba nga 5 olunaku, osimba kwa hydroponic fodder kilo emu, then n'amera after 1 week n'obeera ng'oziwa oyo kasooli olunaku. Obeera togenda kukozesa mmere, so kati ezo zo tuzirimako emmere n'ebeera ng'eseevingako eno emmere gye tukozesa. Ate nga kasooli oyo oba omuddo ogwo gwonna gwe tulimirako, abamu bakozesa kasooli, abamu bulo, abamu omwembe, abalala kati omuddo guli mu kika ekyo bwe kityo, guyamba nnyo enkoko oba ente oba ebisolo byonna, naddala enkoko guziyamba okukola yellow yolk. Yes, omuddo ogwo guba mulungi nnyo. Then ne tubeerayo ne kye tuyita water pipelines. Drink ezo tuziteeka ku pipe ne tuziteeka mu kiyumba. So instead of ku bantu nga biri eri bifida biri drinkers bye bakozesa biri ebikadde ebinene, instead of using that n'abeera ng'akozesa zino drinkers eziyisita ku pipe ne yeewala okwoza amazzi zigayiye enkoko zisaafuwaza we zibeera ziriddemu. Yes, not wasting a lot of water only, naye n'okubeera nga enkoko ozireetera obulwadde mangu nnyo. Okay, kakati tubadde tugamba contacts zaffe ne direction ya Nyonyi Cage Suppliers. Kakati Nyonyi Cage Suppliers tuli located Namulonge. Namulonge Gayaza Zrowe Road. Waliwo akaalo bakayita Busukuma. Actually bw'obeera ogenda tuuka mu Namulonge Trading Center, waliwo akaalo bakayita Busukuma. Wotuukawo branching off just 0.5 kilometers from the main road, ng'otuuse ku offices zaffe we ziri. Then enamba zaffe, omuntu nga yagadde otunoonyaako oba agamba atusangawa sinabanoonyaako, bagenda kujja bakola business. Okay, waliwo abamu abanoonyaako, waliwo n'omulala ng'ayagala tunoonya otufuna. Osobola okugenda ku Facebook page yaffe Nyonyi Cage Suppliers, n'olaba byonna bye products zaffe zonna ze tukola, oba n'ogenda ku YouTube channel yaffe, yes, n'ogirayikinga naye eriko Nyonyi Cage Suppliers, then oba n'otufuna ku WhatsApp, enamba eri 078 75 78 756, then n'endala eri 075 88 93 79 then 3. Kati ezo namba zonna osobola otufuna either ku WhatsApp oba Facebook, either ku WhatsApp oba calls ng'okozesa ezo namba, ne weereza SMS, ne ku Twitter
nako kwetuli osobola onoonya Nyonyi Cage Supplier ati Nyonyi Cage Suppliers then ne Instagram nako kwetuli onoonya Nyonyi Cage Suppliers oba tulina ne branch endala twagitandise Mbarara Mbarara twagitandise n'Embarara balunda enkoko mbadde manyi balunda ente zokka balunda ente bati bagenda bakola balunda batandika olunda enkoko so we have to target that. Omulabi waffe omulungi tuli leero tukoledde Wamala Sissa Nakawuka Road era ng'omukulu ava mu Nyonyi Cage Suppliers mumwewuliriddeko abadde abawa ennamba zaabwe naye nga gwe atawulidde bulungi ennamba zaabwe weziri awo ku screen bakubireko banoonyeeko beebuuzeeko tebajja kujjako nsimbi enemani pozi ng'oguze cages awo bajja kujjako kasente akatini ddala cages zaabwe si za bbeeyi za sente ntini ate ze cages kyasinzeeyo okubeera nga ngumu ezigenda okukolera omulimu for 10 years kakati nabasuubiza nti twagala tugendeko munda mu kiyumba tulabe engeri gy'osoopanga mu cages zino mukafa akatini nobeera ng'olundiramu enkoko ennyingi teweerabira farming the future tubeerayo ku YouTube go and like our channel n'ekirala obeere woba olina ky'omiisinze wano ku TV otusangayo ku YouTube genda byonna ffe twewaayo tubasomese muleme ku complaining nti obwavu bubatta wabula mubeere nga muli bagagga abasingayo farming the future yefisho gy'olaba kati kagendeko kati ni mbulango tukomawo tovaawo. Mukulikeyo mbulango wano munda wetuli wewali enkoko za forede ze bamaze doteka mu cages kakati njagala kweno type A type njagala tubeere nga tulaba engeri jo collectinga mu kalimbwe kubanga eri type gye twalaba luli kalimbwe yali agenda mu makati ga cages naye kweno type twagala omukulu Moses atunnyonnyole kalimbwe bamutereka batya ndeni ne feeders engeri gye zikolamu ndeni tugende mu maaso okulabira ddala enkoko zaffe zirabika bulungi ziri well organized n'ekirala nkoko nnyingi ziri mu kafo katini sebo wabadde otugamba ku kalimbwe yakyasinze ttawaanya balunzi neyanza Madam Magi nga bwe nakunyonyodde ndowooza wootunuulira enkoko zino olabawo enjawulo bw'ozitulya bwe ati koko ogiraba ati nyonjo teyina kalimbwe nga kalimbwe nakunnyonnyodde enkoko zino tuziteerayo tray nga tray zino omukozi bwajja asikayo busisi tray no najjako kalimbwe n'amala n'agizaayo nga eyo tray kwe twakunnyonnyodde kalimbwe kwagwa kati yeno A-type yeno gye bayita H-type yes aba agwa makati tuziteerayo tray yenze nayadde nabiconfuses nga manyi yeyo kalimbwe gy'abeera ng'agenda kakati gw'ayagala okugula Nyonyi Cages tobeera nga nze yeyo kalimbwe ng'agwa eri wansi yeyo nga kalimbwe agenda ku tray mbadde nababuzaabuzizaamu naye Moses akitereezezza bulungi nga nabagambye atununula kuva mu Egypt Misiri atutwala mu Promised Land yes kakati nga eyo tray yaffe gye mbadde nnyonnyolako nga trono tutiteekayo omukozi oyo aba alina omugjayo buli kaseera buli lwamulwisaayo aleeta keegi eyo okuzitowa kalimba azitowa nga kalimba oyo tumugjayo buli luvannyuma lwa lunaku enkoko neziba nolaba nga biyonjo yes kakati ku feeders bwe tugenda ku feeders feed olina ogijjuza emmere togijjuza mmere era enkoko zibaako n'ekigero n'ogamba enkoko zange 10 nziwa kilo 10 kisinzira gundi gy'oziwa engeri gy'ofeedingamu emmere bw'oba oziwa kilo 10 olunaku oddira kilo 5 n'ogamba kilo 5 n'oziyiwamu n'ogenda ng'opimapima olaba sigamba mbu tujjuza feed eno buli wojjuza feed eno ejja kulya ate ebe nga tegimalamu naye gwe giwe ekisaanidde
sigamba mbu ebeeramu n'ogamba nzijuza fida ye kino kye nakunnyonnyodde ndowooza olaba emmere erimu emmere eno buli bw'ogiteekamu bw'oti ey'ekigero enkoko zigenda ziba ojja gimalemu ndowooza ogiraba nnyonjo nga bw'ogiraba yonna erimu nnyonjo teriimu kalimbwe teriimu kugamba mbu erimu ebisasiro yeno ekirungi kya fida yaffe bwe tutuuka ku magi amagi gano ogalaba nga we gasembedde wano eggi lino lyavudde munda muno lyavudde enkoko eribiika bw'eribiika nerijja bwerito ne libeera awo tezirina buzibu mbw'oba lijja ne lyekoona linewalo ne lyatika lijjira ku sipiidi esaanidde kyova olaba nga kabendi akalimu katono yes sigamba mbu oba werijja bweriti ne likoona bwerito ku linewalo ligenda kusanga obuzibu lyatike kizibu osanga damagi mu keegi eno kati nipo zaffe zikaze oba nipo amazzi mwegali bwenkoonako ndowooza ogalaba amazzi mwegali yes kakati waliyo ebintu byogamba oba olina ekintu kyo katugambe kati nga zino cages waliyo ebintu byewandyagadde abalunzi babiteeke mu nkola oba babimanyeeko bintu ki ebyo byewandigambye omulunzi nti kino nekino nekino tokola bwoti tokola kino oba the do's and don'ts kyensooka okutunulira ku keegi eno n'oba ogambye twasanga ngedde obuzibu mbw abakozi babba amagi oba n'osanga obuzibu ng'amagi go tegawera wano essaawa ya leero n'ogamba amagi gange nja galondamu nkya gonna geetuuma ne gabeerawo awo nojja n'ogamba ninamu enkoko zange nnya gonna ana ogasangawo nga gatudde kyekirungi kya keegi eno togamba mbu oba wano tewaliwo tegawera awaana yes gonna amagi go ogasangawo n'ogamba osobola n'okugamba ku makya nja galondamu enkya ng'obukyalina by'okukola n'otasangako damage kubanga wano tesobola kizibu nnyo enkoko yite eno okujja osanga ejja eriri wano tesobola ddi bojja yes ate ebintu ki ebirala abalunzi bye balina oteeka mu nkola nga bakozesa cages zino balina oteeka mu nkola nga tukozesa kyalina oteeka kale mu nkola katugamba oba ng'emmere ng'oteekayo emmere oba trezi zino omuntu omugamba tre togiteeka kuliraana wano ne wano oba kugituuza ku tule eno era ekuwa space tule zino ziri kubanga tulaba mulimu tule 3 bwe mubaamu tule 3 era ziba zina space emala sigamba mbu oba bwengiteekayo bwe nti tugipima nga ejyamu bulungi sigamba mbu onagiteekamu bwe nti egenda kuba eruuzinze ereme tuukayo tuzipima nga zigendawo 3 nga bw'oziraba wano yes tekirina buzibu gamba mbu oba wengiteekayo bwe nti ngenda kukosa kino tekirina buzibu Musa bugambo ki bw'olina eri abalunzi nga tumaliriza programu yaffe nze obugambo bwe nnina eri abalunzi buli muntu yali ettanidde keegi eno ng'eri omulunzi lwa nsonga keegi eno buli wengitandika ndowooza olaba kasipesi kano okuva wano paka wano katono nnyo katambudde fuuti nnyo obugazi wano ne tutambula fuuti 16 yes kitono nnyo okuva wali paka wano 16 olundiddemu enkoko nnyingi nnyo buli mukozi yenna oli asobola okugamba nina akafo katunda n'olwo olukubo lwolaba lusobola otuteekamu keegi ezi n'oteekamu enkoko zo nze mbadde nsuubira omulunzi yenna kubanga keegi tefiirwa mbu oba nafiiriddwa keegi osobola olundiramu emyaka 5 n'omala n'ogikomyawo n'ogamba kanziremu nnunde ng'oyagadde okuddamu olunda omuntu eyeekutte keegi tasanga buzibu bwonna n'amagi ogalaba mayonjo lubadde lunaku lulungi eri abo bonna abapulaninga okulunda oba abo bonna abali mu kulunda mulabye ebintu ebyenjawulo by'olina okuteeka mu nkola singa oba ng'oyagala okureducinga ku space gy'obadde oteekamu enkoko entini ate nga space nnyingi kozesa cages weekwata abanyonyi cages okureducinga ku space gy'oba ng'oyonoona obeere ng'olundira mu kafo katini ate ng'ofunamu kingi leero tetugenda sukka wano mwebale nnyo okubeera nga buno obudde bwennyini mubeera mulinze programu yammwe Farming the Future w'oba ng'olina ky'omisinze oba ng'obadde wakatujoyininga genda ku YouTube noonya agriculture show Farming the Future or Agriculture is Wealth buli kyonna kye tuba tudisikasinze wano tukiteerayo abo bonna ababeera bamisinze oba batalina budde oluusi nga bali mu offices nga tebalina budde kubeera nga batulaba ku TV zaabwe
tubeerayo ku Facebook, tubeerayo ku YouTube. Kakati leero njagala okumaliriza programu yaffe nga njagala okwebaza omwami mukulu mubiru Noah era nga ye head wa graphics ya tu designingira best graphics zonna zolaba ku Crest TV. Mwami mukakamu obanga oyagala omulabako jangu ku Crest TV. Pozi n'ekirala editor wange Edith ajjayo ekifaananyi ekirungi agenda ng'asunsulamu ebintu ebyenjawulo n'alaba nga tubatuusaako exactly ekyo ky'oyagala okumanya nekyogenda okuyiga okubanga ovaayo omulimi akyasinze mu Uganda era nga ovaayo n'ebintu ebirungi. Then omwami abeera emabega ya kamera ye mukulu Ken nabagamba mwami munene nnyo muwanvu naye akwata ekifaananyi ekirungi nga naye omulaba ndi mukyala mutini agenda nembeera nga ngezzeemu katini nemba nga nvaayo bulungi. Then sigenda kwerabira omwami eyatuvuze okutuleeta wano mukulu Aizo mutumiddeko. Mwebale nnyo mukola omulimu gwa ttendo era nga yeyo ttiimu eri emabega wange. Mwebale kwekumira Crest TV Farming the Future ye program gy'obadde olaba. Oba olina ky'omisize genda ku YouTube, genda ku Facebook, like our pages and then we shall develop Uganda together. Mwebale kwekumira Crest TV. Bye bye.